Mesut, Bahtiyar. Benim ekran sırama göre gidiyor. Are you going? Evet hocam. Hocam. Sunum yapıyor mu? Başla. Heh. Bir siyasetçi gibi gireceksin sanki. Hepsinin rağmen... Hocam Bir estağfurullah. enerji aldım senden. Hocam şu anda gözüküyor herhalde sizde normal olarak. Hı. Ben aslında İngilizce sunacağız diye hazırlanmıştım da. Bu sabah bir uyandım, İspanyolca konuştuğumu fark ettim. Nasıl yani? Dos Santos, importante, siempre, por favor. Güzel olur. İngilizce dönelim biraz da. Tamam hocam. O zaman aralarda Türkçe girintiler yaparız. Olur. Sadece Ben- başlamada şey soracağım. Bu YTÜ GSSE nedir? Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim Hocam bu Graduate School of Sensing neydi? Education herhalde. Evet, öyle olması lazım. Yani, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün şeyi. Yok ya, o değil ya. Hocam kendi sayfasından baktım da yani Neydi ya? yanlışlıkla- Science and Graduate School of Science and Education mıydı? Neydi öyle bir şey? Science falan filan yok ya. Science, ben Science diyecektim hocam herhalde. Ha. Yanlış dedim. Remote Sensing and GIS. Tamam. Evet Mesut. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlayayım. Hocam ismim Mesut Bahtiyar Gökçe. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın president'ım. Dikkat et, ayağını denk at. Zaten bölümümüzün öğrencisiyim. Bugün konumuz da Artificial Neural Networks. Kimse de demiyor ki aga bu nedir? Artificial Neural Networks is an information processing technology. This technology was inspired by human brain. Yani arkadaşımız da aslında anlattı. Yani bizim insan beyninin... Niye döndün hemen Türkçe'ye? Dur ya. Ne güzel İngilizce'den gidiyorduk işte. direkt o şekilde devam edeyim hocam. Devam et. Bir tane İngilizce sunum yapalım ya. Senin için de sıkıntı olmazsa ben de sana yardımcı olurum. Hocam benim için sıkıntı olmaz ya. Tamam, devam edelim. Tamam. So artificial neural networks is a machine learning method evolved from the idea of simulating the human brain. And I recommend this movie to science fiction lovers. The film's name is X Machine. Ulan şu reklamın parası neyse verelim atma. The movie is about artificial intelligence. And artificial neural networks imitates the biological neural systems working style. Artificial neural networks is a digital model of communication of biological neuron cells with themselves. Artificial neural networks is subtitle of deep learning, and deep learning is the subtitle of machine learning. Machine learning, blockchain, artificial intelligence, digital manufacturing, big data analysis, quantum communication and Internet of Things के R&D को बढ़ावा. Artificial neural network. Mesut, I think it is not true. Artificial intelligence is the root term. I mean, artificial intelligence covers machine learning and deep learning. At the root, we can define it as a artificial intelligence. Hocam başını kaçırdım da anlayamadım tam olarak. So the AI is the general concept that covers all machine learning and deep learning. So Deep learning. in the bigger field, we have AI, and circle within we have machine learning, and within that circle we have deep learning. So that's how it goes.
So deep learning is a subtopic of machine learning. Machine learning is a subtopic of AI. Okay. Did you understand? No. Yes, yes. I mean, if you think it's as a cluster, you know, the name of the main cluster is AI. The subcluster inside of the main cluster, machine learning, another cluster is deep learning, you know. The main box is AI, another box into the main box are deep learning or machine learning, etc. Or ANN. ANN, I mean, AI, artificial intelligence, is a general term, but artificial neural network is a method, you know. Do you understand? It is also one method into the main box. Good. Go ahead. ANN researching started by Warren McCullon and Walter Pitts in 1943. McCullon and Walter Pitts modeled the working principle of the human brain with electrical circuits. And then 30 years later, Paul Verbos proposed with the idea of backpropagation in 1974. Terms artificial intelligence and machine learning have gained significant importance in recent time. Artificial neural networks are popular solution methods in engineering, medicine, finance, social media, and many more. And especially in our profession, it is very important for Importante sempre geographical information systems and image processing, image classification, disaster management, time series analysis, and global warming, blah blah blah, and many other files. Artificial neural networks architecture, one layer of input elements represents independent variables and processing layers, optionally one or more than layers, and three weighted connections between nodes in adjacent layers, and four last an output layer representing the dependent variable. So is consist input layer and hidden layer, one and more layers, and output layer. The weighted connections may be different weight values. Essentially, ANNs are intelligent pattern. Sorry. The Dr. Stephen Walzak said this. Essentially, ANNs are intelligent pattern recognition machines. Thus, any problem which may be defined as a pattern recognition problem is suitable for ANN solutions. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi? How does it work? Hocam burada şöyle bir girinti yapayım. Ben biraz da kendi anladığım kadar, yani şu görselleri kendim şey yapmaya çalıştım. Yani arka plan aslında vardı. Görselleri ben kendim ekledim. Yani hatalı olabilir burası, şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla düzeltirsiniz. How does it work? Input, first one, we provide training with inputs to the program. We say to the program, these are cat, and then program thinks and learns. Last one, now the program recognizes cats. So that's how it goes. So you generally, can you go back to the slide? Can you go back to the previous slide? Hocam, I don't understand. Bir önceki slide'a geçebilir misin?
So as you can see in the hidden layer, so in the previous presentation, Hilal mentioned about the features. So that's the key point here. So as you can see, there isn't a single image here on the left-hand side that is similar to the right exactly, but we know that it's similar, but it's not really exactly the same. So the hidden layers and these neurons just extract some features from the cat. So that's why we have to feed the network with various of different of cats. So if you see an example, some of the features are based on the looks, some of them are based on colors, and if we look into the remote sensing, there can be a multiple scale features. So some features can be based on the full body, or maybe, but in some cases, some features can be just focused on the face or ears. So it can parameterize the problem. So in the end, what it looks for that a species with 4 legs, 2 ears, 2 eyes, nose with some mustache on it, and with some different colors can be a cat. But it doesn't really work that way sometimes. Can you go back to the next slide? And then we ask the program that recognizes cats and dogs. Program says this is dog and this is cat. But the results may not always to be correct, to be maybe false or maybe true. Let me show you a really hard problem for this example. Paylaşmayı durdurur musun be? Sonra benden sonra tekrar sen alırsın. Bak bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar bu insan için ne kadar kolay bir problem olsa da bu mesela AI için zor bir problem. Evet. Yani buradaki siz keki verirsiniz, buradan dog sonucunu çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ve bunu çok büyük confidence'la söyler size yani. Büyük bir confidence değeriyle çıkar yani. Çünkü ne abi? Future'lara baktığın zaman 2 tane göze benzeyen nokta var, bir tane buruna benzeyen nokta var. Renk tutuyor, şekil tutuyor. O yüzden magic değil diyoruz arkadaşlar. Yes, Mr. Please go on. 1 second, Tolga. I would also share one thing, and can you stop sharing? It can be also a good example. Yes, but you saw my 1 second. It should supposed to be. Mesut, paylaşımını durdurur musun? Buyurun. What is this? And wall. What is this? What is this? Do you see the features? I mean, the deep learning works with individual, also with individual features. The more features do you have, the more accurate results you can also obtain. I mean, deep learning features are not the global features, I mean, general features. Therefore, your model, the capacity of your model plays a big role. I mean, the feature extraction capacity of your model affects directly the results what you want to obtain from the model. Do you understand? Okie dokie. Go ahead.
Hocam şu an ekran geldi herhalde. Yes. Yes, let's continue. And one example we think. Şey modunda görüyoruz ama bu sunucu modunda görüyoruz. Senin notların falan filan da görüyoruz. Diğer modda nereden, şu görüntü ayarlarından mıydı? Ya hocam ben de şu an 5-6-7 tane falan ekran geldi de acaba hangisi şöyle mi? Şimdi bunları... O zaman ben şöyle sunumdan bir çıkayım. Tekrar aç sunumu. Evet öyle yapacağım hocam. Okay. It was okay. Now, go to presentation mode. Yeah, okay, good. Şu anda herhalde sıkıntı yok galiba hocam. Okay. Tamam. One example for deep learning. This example name is deep learning cars problem. This problem written by Samuel Arts. He is a student. A 2D simulation in which cars learn to maneuver through a course by themselves using a neural network and evolutionary algorithms. The entire source code of this project is open source and written by C# program. Tries to find a way with machine learning. This is actually rather reinforcement learning, which is you're right. It's a type of AI. It's a type of artificial neural network, but it's mainly used for actually games on this kind of stuff. So we don't really have an application of reinforcement learning in remote sensing generally. So it's not really applicable for our field generally. Just to make things more clear. The backpropagation, a learning method in the artificial neural network. Backpropagation algorithm is provides calculate weighted average values automatically. Backpropagation first moves from inputs to outputs in neural networks. During this process, the result of networks is measured, and then errors in the outputs are passed backwards. Updating the weights of the network, it's in this way more accurate results is targeted. This process is very similar to GPS network balancing process in our department. Backpropagation can be used in many different architectures in neural networks, generally very important for deep learning education. Thank you listening to me. If you have any questions, I can take it. Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte, ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum, atıyor. Ne konuşuyorsun? Ne dedi? Yeah, Mesut, by the way, you need to add also Professor Tolga's name at the end of the presentation. It is the only mistake I saw, but your presentation is excellent, I would say, really. I mean, it can be taken a good example for other presentations. More figures, more videos, good explanations, very informative. Thank you very much. It was very, very, very good presentation. Thank you. And yeah, I think we started to understand the general concept of slowly
artificial neural network, at least the terminologies and the components and their meanings and functions, etc. The next one. Şimdi Türkçe'ye mi geçiyoruz, İngilizce'de mi devam ediyoruz bilemediğim için. Kim var başka sunum kendi hazırlayan? İngilizce sunmak istedi hocam. Ben de cesaretinden dolayı onu ödüllendirdim. Hayır. Tabii. Güzel oldu yani. Evet. İyi oldu, güzel. Evet, çok ben de yani dediğim gibi zaten dil açısından da yani mükemmel bir sunumdu. Gerçekten kutluyorum. Hayır, şunu görüyorum, emek harcanmış. Yani oturmuşsun, bu işi ciddiye almışsın. Ya bu tür sunumlar tabii şey yapıyor, heyecanlandırıyor bizi. Güzel, eline sağlık. Hocam imzayı gördünüz mü ama Mesut'un imzasını? Evet, gördüm. Yani güzel. Kullanıyor musun böyle sunumlarında imzanı, atıyor musun sonra? Evet hocam. Güzel. Güzel, iyi bir tavır. Başka sunumu olan var mı aramızda? Hocam paylaşımı durduruyorum müsaadenizle. Durdu. Başka sunumu Ayça, Berfin, Sinan Budalan, Berfin Pelin Güner. Siz hazırladınız mı? Yani buradan derdim Mesut'u överek bir discrimination değildi. Yani bir ayrımcılık yapmak değildi. Ama en azından güzel, iyiye de iyi dememiz lazım şimdi. Yani kusura bakmayın. Şu ana kadar sunum yapanlara ya da yapacaklara sorayım. Yani bu sunumları hazırlanırken böyle motive heyecanlandınız mı? Ya bir şey oluşuyor falan filan, böyle bir şey oluştu mu? Evet hocam. Oluştu, evet. Güzel. Evet hocam oldu. Yani özellikle ben İngilizce hazırlandığım için yani bayağı korkuyordum aslında. Niye? Biz İngilizcesi yani burada İngilizce sınavı yapmıyoruz ya da İngilizce'de hata yapanı ısırmıyoruz ki. Yani böyle bir şey olmadı. Ders tarihinde olmadı yani. O yüzden korkma. Yani sonuçta hepimiz konuşuyoruz ve yani bütün dünyada kendi dilleri ana dili olmayanlar ya da native eğitimi almayanlar dışındakiler yani her dili, kendi dilinizi de parça parça yani kafasını gözünü yara konuşuyoruz. O yüzden dert değil. İletişim önemli. Yes Sinan. English or Turkish? English. Wow. Good. I have a question. I mean, if you compare the human brain and computer in terms of artificial intelligence or neural network, which one is the faster? Computer. Brain or computer? Computer. Which one is the faster? Computer. I think Huh. I Yes. think it's for simply problems, human brains is very fastly, but For complex problems? yes, complex problems, the machines are very fastly. Faster. If you connect this question with the Mesut's presentation where the cats was in, maybe you can think of something.